Okay, good morning, students. Let's begin with the uh, third program of your lab. Okay, let's begin with the program. Uh, the program is as per your syllabus. It is uh, write a program to find a factorial of a number. So already you are very well aware about the factorial of a number, right? Right. Yes. So observe here. I have written program already, right? Yes, just check it out. Program to find a factorial of a number. Okay, so before that, let me give a brief idea about like how to find out the factorial and all, like the logic being used. And you're very much familiar with this, right? Yes. So the factorial of a number can be written. Uh, right. So using this, we'll use, yeah. You can observe. Okay, I want to find out factorial of a number 4. So how to get the factorial of a number 4? It is given as 4. It is given as like this 4 factorial. So how it is done? 4 into 3 into 2 into 1. So we won't go beyond 1. So here the least number we need to check is 1, right? So multiply them and we'll get the result, that is 24. But 24 is in the form of decimal one, and we need to convert the same into hexadecimal. So how to convert that into hexadecimal? Or if you convert the 24 into hexadecimal, you will get the result as that is 16 plus 8. So 18 in hexadecimal, in decimal. Okay, here the logic is very simple. Take the number. Take the number. What is that number? Like to whom or whose factorial you need to find out. Take that number 1, right? And take the uh, next, that is previous number. Okay, how to take the previous number? Just by decrementing 1. Make 4 minus 1, so it becomes 3. Got? Yes. Then what you do? Check that number, that is 3 for 1. Compare this 3 for 1. Compare that n minus 1, because n is 4 here. Compare n minus 1 with 1. If it is not equal to 0, not equal to, if it is not equal to 0, then multiply. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Then multiply. If otherwise, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರು, 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ stop the multiplication process, because I need to do till only 1. 4 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಿಂತ 0 ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So this is the simple logic. Using this logic, we'll write the program, right? Yes. So just observe how it is done. Yes. So observe here. Yes. So area, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. So I have written the program and executed. So again, I'm not going to show all like creation of the project, again the file and all. Simply I will execute. So already you know the procedure. So this is the well written program and executed. Area,
this represents, what does this represent? It represents a code where we have written the code, or the memory location we have written the code, and this is only read only up. So area, again it's a standard format. Factorial, name of the program, you can give anything. Again the code, it represents code, and it is read only. Again entry says about the very simple, it is starting of the very first code. Yes. Move r0 comma 4. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, I am taking 4 and whose factorial I need to find out. So 4 is taken, that is put into r0. ಇದರ ಅರ್ಥ r0 is equal to 4 ಅಂತ. ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 24. In hexadecimal it is 18 ಅಂತ. Next what I do, I will reserve that value into another register, move r1 comma r4. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r4 will move to r1, right? Yes. Next start. So in order to start, I need to do the multiplication with the next previous number. So what is the previous number? 3 ಅಲ್ವಾ. 4 ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದ ಏನಿದು 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಇಂದ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 minus 1 will become 3 ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, sub s. Sub s what it does, it will subtract r1 with r1 by 1. Sorry, it will subtract 1 from the 4 ಅಂತ, because r1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ n minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ n minus 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 minus 1 is 3. that 3 is stored into which register? r1 low. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ 1 ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂತ. ಕಂಪೇರ್ r1 ಕಾಮ #1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ದ 1 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ 1 ಗೆ ಸಮನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. otherwise do the multiplication ಅಂತ. So with respect to this example, 4 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ and 4 minus 1 3 ಇದೆ. So branch if equal, it is failed. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ r0? ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ r0 is 4 and what is the contents of r1? it is 4 minus 1 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 into 3 ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ is 12. 12 is stored into where? r3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? r3 ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು 4 into 3 ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು r0, right? Yes. So r0 ಏನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ, it is holding 12 now. Yes. Next, branch if not equal to factorial, because I need to repeat the same task. Yes. So r1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 3 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ to get the next number. Yes. Branch if not equal to factorial 1. So control will move to the factorial 1. Again do the subtraction operation. So r1 content ಏನಿತ್ತು 3 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it will become 3 minus 1 is 2. But it is not equal to 1. It is not equal to 1. Again compare r1 into #1. So it is not equal to 1. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ r3 ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸಾರಿ r0 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. r0 ಅಂದ್ರೆ 12 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 4 into 3. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, r1 ಕಂಟೆಂಟ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ 12 into 2 is what? 24. So that 24 is stored into or put into r3 because multiplication operation. And next that 24 is put into r0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ತಗೊಂತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1. ಸೊ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ, r1 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. r1 ಕಾಮ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ r1 minus 1. r1 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, r1 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 minus 1 is 1. ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ 1. ಕಂಪೇರ್ r1 1 ವಿತ್ 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ r1 ಕಾಮ 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ r1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೌನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್? ಡೌನ್ ಅನದರ್ ಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. Where I want to store the result. Observe here, LDR
R4 comma equals result. So this is one kind of instruction where I can get the constant value equals result ಅನ್ನೋದು constant value ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ previous example ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, result is what on memory location equals ಮಾಡಿದಾಗ the value of that memory location is loaded into R4. Get the address of the location, value ಅಂದ್ರೆ address into the R4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ I need to store the factorial into the location called symbolic address result ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು previously. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ result ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, but I cannot directly have the result here and put equals in front of that. It says constant ಅಂದ್ರೆ result in equivalent value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು R4 ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ str R4 R4. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? R0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಟು R4 ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? R4 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ address of this memory location result anta artha agtide. That is given in the another data segment here. So data segment, observe area, my, any name, data that represents where I am storing the variable of the data. Again a reader, again it is I can read this or write. It is readable as well as writable. So result dcd 0x0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. dcd represents, it's a 4 byte value. dcd what it does, it's assembler directives that helps the processor to hold two words or 32 bits or 4 bytes result. So 0x0 ಇಂದ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, dcd ಬರುತ್ತೆ, dcb ಬರುತ್ತೆ, dcw ಬರುತ್ತೆ. So these are the assembler directives using which I can store the result. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So like this we'll have the factorial of any number. So for any number you can give any number, because I have taken a 32-bit memory location where I can store the result. So this is how factorial works. Let's start with the execution. So first what I need to do is save this. Save ಮಾಡಿದೀನಿ. Previous ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So again I am not I know ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, right? So I have taken this, add this one to the existing file. What is that? fact.asm, that is added there. Close, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. So next save, compile ಮಾಡ್ತೀನಿ. So are you getting any errors? Check, no errors. There are no errors, nothing but the program is right anta. Let's execute this. So for execution go for this debugging process. Yes, it shows a dialog saying a message, it is using 32 kilo memory in the yes. So this is the program and this is the machine equivalent values and these are the register contents. Na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, step by step ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ carefully, right? Yes. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, what is the first instruction? It is R0, 4 ಅಂದ್ರೆ 4 R0 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, it is complete run and it is step by step execution, ಅಥವಾ F11 ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Yes. So I will go with the step by step process. What is the first instruction? It is already pointing here. Okay, it is pointed, the first instruction to be executed. Move R0, 4 R0 ಆಗುತ್ತೆ. R0 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 00 ಇದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes. So R0 value is 4 now. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ R1, R0. R0 ಇಂದ R1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. R1 is 4 now. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. R1 ಅನ್ನ R1 ಇಂದ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಸ್, R1 is 3 now. ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಜೊತೆಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ is failed. It will move to multiplication operation. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R3, R0, R1. R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, R1 ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 4 into 3 is 12. 12 nothing but C ಅಂತ. Yes. So you can observe the result is C. R3 ಏನಿದೆ, result C ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. So in the same way repeat this. Branch if not equal to, again do the subtraction. So subtraction R1 ಆಯ್ತು, ಈಗ 2 ಆಯ್ತು. 12 into ಈಗ 2 ಆಗುತ್ತೆ, that is 24. 24 nothing but it is 18. R3 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ 18. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಟ್ R1 ಕಂಟೆಂಟ್ 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes 1, right? Yes. So 1 ಆದಾಗ it is equal, it will move to the down. Yes. Observe this carefully. Down ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LDR R4 equal result ಅಂತ. So here, yes, observe
LDR R4 ಕಾಮ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 4000000 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ 18 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ R0 register, but we have stored the result in a separate memory location called as the result. So how to see this? Go to the project, go to the view. In view memory windows anta ide, go to any memory, right? So either you can go for the memory 1 or the memory 2. Yes, illide nodi ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ. So I have put the address 0x400000 and all. So you can ask, sir, where did you get this address? Okay, just simply check the R4 register because R4 is used to get the address of the result. So get the address, type that. You can get the 18000000. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ 000018 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, why it is 18 ಅಂತ. As I said earlier, it uses little endian concept. So 18 is the lower byte, again the 00 is the next byte, 00 next byte, again 00 lower address, lower byte. And the lower address, lower byte is stored at the lower address. So this is one simple example for the factorial of a number. Okay, so just go through that, right? It's very simple, right? So just go through this video, you'll get to know again do the programming and right. Yes. So another program is on find n number of 16-bit numbers. Okay, first store the 16-bit numbers in one array and add them and get the result. Okay, so we'll discuss that also. Observe here, right? You can view the, yeah, see here. So this is the write a program to find a factorial of a number. I'll ಬರ್ದೆ ನಿಮಗೆ. Yes. Next, write a program to add an array of 16-bit numbers and store the 32-bit result in internal RAM ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ 32-bit ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ RAM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, right? Yes. So let's begin with this program. Keep in mind. So write a program to add an array of 16-bit numbers and store the 32-bit result in internal RAM. Internal RAM ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, right? Yes. So shall we start? Yes. So already previous program execute ಆಗಿದೆ. It's a 4th program, remember. So I will close this. I will go with the new one, new vision project. So ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ we have a folder lab4 ಅಂತ ಇದೆ, or you can give any name, but here already I have created the project, so I will simply click on that. Yes. Okay. So what is the need? 2148, right? Click on that, select and give no here. It is common for all the programs. Next I will go with the open here. So add array ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ with the .asm. Observe, no, it is the program. So write a program to add an array of 16-bit numbers and store the 32-bit result in internal RAM. It's very simple. Okay. Yes, let's discuss. So I will add this one to the existing program. Yes, add ಮಾಡಿದೆ, close ಮಾಡಿದೆ. Right. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, you do, right? Yes, I will explain this carefully. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ I need to add an array of 16-bit numbers. What do you mean by an array of 16-bit numbers? It's very simple, right? Array of 16-bit numbers. Array of 16-bit numbers. So what I do, I have taken some 4 16-bit numbers. 4 16-bit numbers. So 16-bit numbers andre ಏನು ಅರ್ಥ? 16-bit numbers. So for example 0x
1 0 2 3 anta. So it is equivalent to what? 1 is represented by 0 0 0 1, again 2 is 0 is represented by 0 0 0, again 2 is represented by 0 0 1 0, again 3 is represented by 0 0 1 1. So this is 16 bit, that's it. So in the same way, I need to take number of 16-bit numbers and add them and store in a 32-bit memory ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು 32-bit ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 32-bit ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ an assembler directives called as DCD, right? So DCD. So what it does, it allows the processor to store the 32-bit values. Number of 32-bit values are a single 32-bit values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, I will take some four 16-bit numbers like 0x 1023. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋಣ, right? 0x something 1011. Next 0x 2345. Another number is 0x 45 AC ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ what you get? Yes. So first in the barana, right? We get 3 plus 1 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 nothing but A alva. Yes, result is A. Next in barutta, add madi 2 1 3, 3 plus 4 7, 7 plus 1 8. So 8 will add ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next 0 0 3 plus 5 8 again. Next 1 1 2 plus 2 4, 4 plus 4 8 again. Yes, so this is the result, right? So this is the result 0x 888. So ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ get the result and store that result in a 32-bit memory location. That's it. Okay, yes, let's begin. It's very interesting, right? Yes, so let's begin with the program, right? So this is a program we have written. So write addition, array addition code. Again the read only, no need of explanation for this. Again the entry. Yes, next move r5 comma 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am taking 6 numbers in the array. So how many numbers? 6 16-bit numbers in an array. Next move r0 comma 0. So initially I have taken the sum as 0, that's it. LDR r1 comma is equal to value 1. Value 1 is the array name, keep in mind. Value 1 is name of the array. So observe, yes, value 1 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ, value 1. So value 1. So here value 1 is array name and each array of the size 16-bit. The how it is represented, it is represented by DCW. So DCW, how does it represent? It says, it tells the microprocessor or the assembler or the microcontroller, right? So it is storing array of size 16-bit with the name value 1 anta. That's it, right? What is the first number? 0x 1 2 3 4, 0x 5 6 7 8, 0x ABCD, 0x AAAA, 0x BBBB, 0x CC, any number. So since in hexadecimal we can take any number, so nothing to worry. Yes, so take this number. So again martini, first get the address of that array. How to get the address of that array? LDR r1 comma is equal to value 1 loads the address of the first value, andre array value anta ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, right? Yes. Next again ಮಾಡೋಣ, loop ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ because 6 times I need to do the operation. LDRH r2 comma r1 comma #2. remember this is ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ post index register ಅಂತ. post index addressing mode. Observe here what it does, r1 contents is loaded into the r2, LDRH anta ಇದೆ. So what it does, it's a unique instruction that will load the first 16-bit of the memory location, because the ARM7 memory location each can consist 32-bit value, but ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ, we need only ಫಸ್ಟ್ 16-bit ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ LDRH ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. the LDRH is what, load the first half ಅಂತ, load register first half. ಅಂದ್ರೆ r1 ಎಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತಿದೆ, r1 is pointing to the value 1. So each memory location can hold 32-bit memory location, but we have taken only 16-bit memory location, so it will add only this much. Andre the first 16-bit is added to the r2 andre that is loaded into the r2, and r1 will point to the next location, that is by adding 2. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 bits ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
because of byte addressability it is taking two memory locations ಅಂದ್ರೆ two address ಇರುತ್ತೆ +2 add ಮಾಡಿದಾಗ it will point to the next value in the array ಅಂತ so that's what it is made post index LDRH R2 R1 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ it is adding the value ಅಂದ್ರೆ R1 contents what is R1 contents value 1 contents ಏನಿದೆ 0x1234 that is loaded into the R2 after doing that the address is incremented by 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ yes next so initially the sum is 0 add that value into that particular 0 so here I have added the first number add the elements next subtract ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು subtract yes r5 r5 -1 so ಈಗ 5 ಆಗುತ್ತೆ then ಅದನ್ನ 0 ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ how many iterations I need to do till it reaches or till count reaches 0 ಅಲ್ವಾ so compare r5 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ branch if not equal to the loop again same thing so ಈಗ r1 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ r1 is pointing to the next number right so load that next number and point to the next number anta that's it that's what it is called as the post index na explain madidini already idr ಬಗ್ಗೆ post index anta yes so again add to the previous result subtract that one ಈಗ ಏನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು ಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ again ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ so here you will get the final sum that is after adding all 6 numbers so count 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ branch if not equal to loop fail ಆಗುತ್ತೆ it will directly come to the LDR ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ LDR ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because I need to store the result in a 32-bit memory location that 32-bit memory location is already declared here observe ಮಾಡಿ data in the data memory or the data segment so area data2 data ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ you can give any name data again next is the read write ಅಂತ ಇದೆ yes so result is what this is a 32-bit memory location result dcd ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ dcd is one assembler directive that will direct the processor to hold a 32-bit memory location so dcd ಅಂದ್ರೆ total 4 bytes 4 byte ಅನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ but initially we have given 0x0 ಅಂದ್ರೆ initially 00 ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ yes ಅಬ್ಸರ್ವ್ LDR R4 result ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ after adding all 16-bit numbers result is present in the R0 so get the result get the address of this value ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ವಾ result get that value or the constant value into the R4 then store the result from R0 to R4 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ 0x0 ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ will be stored in a memory location called result okay so that's it so ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ right 0 errors save again the compile build targets ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ right yes yeah yes so one by one I will use this run step by step that is F11 ಒಂದೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ R5 ಏನಾಗಿದೆ 6 ಆಗಿದೆ R1 ಏನಾಗಿದೆ 0 ಇದೆ ಈಗ LDR R1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ yes so R1 is what 38 so 38 it's a that is 000000038 is the address from where that array has been stored anta keep in mind right allella 6 numbers sigutte next first ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ what I am loading the first 16 bit into the R2 so ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ R2 is equal to 1234 what is the first number 0x1234 it is loaded ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ okay very nicely again look at the R1 content it was initially like 38 ಅಲ್ವಾ 38 ಇತ್ತು after executing this it becomes 3a ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ it is already pointing to the address of the next number anta right yes next ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ R0 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ R0 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ 000123 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಸ್ ಕೌಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 5 ಎಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಗ R2 ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ R2 ಎಸ್ R2 ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5678 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 5678 R1 ಇನಿಷಿಯಲಿ 3a ಇತ್ತು ಈಗ +2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ 3c ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ 1234 is added to the 5678 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್
ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 68 AC 68 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಟ್ರಿಕ್. ರನ್ ದಿಸ್, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? 000347A is the result, and that result is stored in a 32-bit memory location. So how to get the 32-bit memory location? It is present in R4 register. What is the R4 value? 4000. So what is the conclusion? I want to see the result in memory location with the address 40000000 as 347A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಂಡೋ. Yes, any window you can take, right? Yes. So you'll observe ಮಾಡಿ, right? So yes, so it is 400000000. Yes, so you have the result. Zero x 40000000. Yes, so can you see the result here? What is the result? 347AA ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ 32 ಬಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಾನೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ. 32 ಬಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. A is stored in the first memory location, 47 in the next memory location, 03 in the next memory location, 00 in the next memory location. So this is how you can see the value. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರೇ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನು ಮತ್ತೆ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್? 38 ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಥವಾ 00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಅರೇ. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಸೊ 38 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 38 ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 38 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎರರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 0x1234. ಸೊ 1234 because of little Indian concept. 12 is the higher byte and 34 is the lower byte. In the same way, 5678 again ABCD, next AA, BB, CC and L. So how nicely it is shown, right? So in the final result ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you simply type the run there, again stop that, you will get the address R4 40,000. Next, right, result is this 347A. How it is stored in the memory? Go to the memory window. Okay, so simply you type the 0x, complete this, completely write the value 4000000. Yes, so this is your beautiful result. Very simple logic ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, again I will upload the same thing in the YouTube. Okay, so all the best. So ಮತ್ತೆ tomorrow we'll start with some other programs, because 8 programs ಇದೆ. So far we have completed only 4. Next 4 ನ day by day will start. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope everyone everyone is understood. Okay, so ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5-10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ OOC ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಜಾಯಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.